60대부터 홀가분한 삶을 위해 내려놓아야 할 집착은 무엇? 60대와 70대는 인생의 황혼기에 접어드는 중요한 시기입니다. 젊은 시절 짊어졌던 많은 짐들을 내려놓고 진정으로 자신을 위한 시간을 보내며 남은 인생을 더욱 풍요롭게 만들어야 할 때입니다. 하지만 오랫동안 습관처럼 이어온 집착들은 쉽게 놓아지지 않아 때로는 마음의 짐이 되기도 합니다. 그래서 오늘은 60대부터 홀가분한 삶을 위해 내려놓아야 할 대상들을 상세히 알아보겠습니다. 60대, 70대, 새로운 시작을 위한 비움의 시간. 인생의 전반부를 치열하게 살아온 60대와 70대는 이제 은퇴 후 자신만의 시간을 갖거나 손주들을 돌보며 여유로운 생활을 보내는 등 다양한 모습으로 새로운 시작을 맞이합니다. 이 시기는 지나온 삶을 되돌아보고 정리하며 앞으로의 시간을 어떻게 채워나갈지 고민하는 중요한 때입니다. 묵직한 짐처럼 남아있는 과거의 집착들을 내려놓을 때 비로소 마음의 평화를 찾고 더욱 행복한 노년을 맞이할 수 있습니다. 60대부터 놓아야 할 집착의 대상들. 1. 과거의 후회와 미련. 지나간 일들에 대한 후회나 이루지 못한 꿈에 대한 미련은 현재의 행복을 가로막는 가장 큰 걸림돌입니다. 그때 그랬더라면 하는 생각 대신 과거는 과거일 뿐이며 현재에 집중하는 연습이 필요합니다. 용서와 화해를 통해 마음의 짐을 덜어내고 현재를 살아가는 것에 집중해야 합니다. 2. 물질적인 소유욕. 젊은 시절에는 더 많은 것을 소유하기 위해 노력했지만 이제는 비움의 미학을 실천해야 할 때입니다. 필요 이상의 물건들은 정리하고 간소한 삶을 통해 얻는 자유와 편안함을 느껴보세요. 물건에 대한 집착을 내려놓으면 더욱 가볍고 자유로운 삶을 살 수 있습니다. 3. 자녀에 대한 과도한 통제. 자녀들은 이미 성인이 되어 자신의 삶을 살아갈 능력이 있습니다. 부모로서 걱정하는 마음은 이해하지만 자녀의 선택과 결정을 존중하고 독립적인 존재로 인정해야 합니다. 과도한 간섭과 통제는 오히려 관계를 악화시키고 서로에게 스트레스를 줄 수 있습니다. 4. 사회적 시선과 비교. 타인의 평가나 사회적인 기준에 얽매여 자신을 끊임없이 비교하는 것은 불행의 씨앗이 됩니다. 이제는 남들이 어떻게 생각하는지보다 자신이 진정으로 원하는 것이 무엇인지에 집중하고 자신만의 가치관을 가지고 살아가는 것이 중요합니다. 5. 외모와 젊음에 대한 집착. 나이가 들어가는 것은 자연스러운 현상입니다. 젊음을 유지하기 위해 과도하게 노력하기보다는 자신의 나이에 맞는 아름다움을 인정하고 받아들이는 것이 중요합니다. 건강 관리에 힘쓰되 자연스러운 노화 과정을 긍정적으로 받아들이세요. 6. 변화에 대한 두려움과 고정관념. 새로운 기술이나 변화하는 사회에 대한 두려움 때문에 과거의 방식만을 고집하는 것은 성장의 기회를 놓치는 것입니다. 열린 마음으로 새로운 것을 배우고 받아들이려는 노력이 필요합니다. 변화를 두려워하기보다는 새로운 경험을 통해 삶을 더욱 풍요롭게 만들어 보세요. 7. 늘 바쁘게 지내야 한다는 강박. 은퇴 후에도 끊임없이 무언가를 해야 한다는 강박감에 시달리는 것은 오히려 스트레스를 유발할 수 있습니다. 이제는 충분한 휴식을 취하고 자신이 진정으로 즐거워하는 활동에 시간을 할애하며 여유로운 삶을 즐겨야 합니다. 8. 완벽주의와 자기 비판. 지나치게 완벽주의적인 성향을 가지거나 자신에게 엄격한 잣대를 들이대는 것은 정신 건강에 좋지 않습니다. 스스로에게 좀 더 관대해지고 작은 성취에도 만족하며 긍정적인 마음을 유지하는 것이 중요합니다. 집착을 내려놓음으로써 얻는 긍정적인 변화. 집착을 내려놓는 것은 단순한 포기가 아니라 더욱 성숙하고 행복한 삶으로 나아가는 과정입니다. 마음의 평화와 자유. 불필요한 집착에서 벗어나면 마음이 가벼워지고 진정한 자유를 느낄 수 있습니다. 현재에 집중하는 능력 향상. 과거에 대한 미련이나 미래에 대한 불안감 대신 현재에 집중하며 삶의 순간순간을 소중히 여길 수 있게 됩니다. 관계 개선. 자녀나 주변 사람들에 대한 과도한 집착을 내려놓으면 더욱 건강하고 편안한 관계를 맺을 수 있습니다. 자기 수용과 긍정적인 자아상 확립. 자신에 있는 그대로의 모습을 받아들이고 사랑하게 되면서 더욱 긍정적인 자아상을 확립할 수 있습니다. 새로운 가능성과 기회 발견.
낡은 틀에서 벗어나 새로운 관점으로 세상을 바라보게 되면서 이전에는 보이지 않던 다양한 가능성과 기회를 발견할 수 있습니다. 집착을 내려놓는 연습. 집착을 내려놓는 것은 하루아침에 이루어지는 것이 아닙니다. 꾸준한 노력과 연습이 필요합니다. 자신의 집착 대상 인식하기. 자신이 무엇에 집착하고 있는지 명확하게 인식하는 것이 첫 번째 단계입니다. 집착의 원인 파악하기. 왜 그러한 집착을 가지게 되었는지 그 근본적인 원인을 찾아보는 것이 중요합니다. 작은 것부터 내려놓기 연습. 사소한 물건이나 습관부터 조금씩 내려놓는 연습을 시작합니다. 감정에 솔직해지기. 집착을 내려놓는 과정에서 불안, 슬픔 등 다양한 감정을 느낄 수 있습니다. 이러한 감정을 회피하지 않고 솔직하게 마주하는 것이 중요합니다. 마음 챙김 연습. 현재에 집중하고 자신의 감정과 생각을 객관적으로 바라보는 마음 챙김 연습이 도움이 될 수 있습니다. 주변 사람들과 소통하기. 가족, 친구, 배우자 등 주변 사람들과 자신의 어려움을 이야기하고 조언을 구하는 것도 좋은 방법입니다. 전문가의 도움. 혼자 힘으로 어려움을 느낀다면 전문가의 도움을 받는 것을 고려해 보세요. 결론. 홀가분한 노년, 행복한 마무리. 60대와 70대는 인생의 아름다운 황혼기입니다. 과거의 증과 불필요한 집착들을 내려놓고 현재를 즐기며 앞으로의 시간을 자신을 위해 투자하는 것이 중요합니다. 비움으로써 얻는 자유와 평화를 통해 더욱 건강하고 행복한 노년을 맞이하시길 바랍니다. 아름다운 봄처럼 어르신들의 삶에도 늘 따뜻한 햇살이 가득하길 응원합니다. 도움이 되셨기를 바라며 구독과 좋아요도 함께 부탁드립니다. 감사합니다. What obsessions should you let go of for a carefree life in your 60s? Your 60s and 70s are important times when you enter the twilight of your life. It is time to let go of the many burdens you carried in your youth, spend time for yourself, and enrich the rest of your life. However, obsessions that have been like habits for a long time are not easy to let go of, and sometimes they become a burden on your mind. So today, we will take a closer look at the things you should let go of for a carefree life in your 60s. Your 60s and 70s. A time of clearance for a new beginning. People in their 60s and 70s, who have lived fiercely in the first half of their lives, are now starting anew in various ways, such as having their own time after retirement or taking care of their grandchildren. This is an important time to look back on and organize their past lives and think about how to fill their future time. Only when you let go of the obsessions of the past that remain like heavy burdens can you find peace of mind and enjoy a happier old age. Objects of obsession that should be let go from the age of 60. 1. Regret and lingering attachment to the past. Regret for past events or lingering attachment to unfulfilled dreams are the biggest obstacles to present happiness. Instead of thinking, if only I had done it then. The past is just the past and you need to practice focusing on the present. You need to relieve your mental burden through forgiveness and reconciliation and focus on living in the present. 2. Material possessions. When you were young, you tried to possess more things, but now is the time to practice the aesthetics of emptiness. Get rid of unnecessary items and feel the freedom and comfort that comes from living a simple life. If you let go of your attachment to things, you can live a lighter and freer life. 3. Excessive control over your children. Children are already adults and capable of living their own lives. As parents, we understand your concerns, but we need to respect your children's choices and decisions and acknowledge them as independent beings. Excessive interference and control can actually worsen relationships and stress each other out. 4. Social perspectives and comparison. Constantly comparing yourself to others' evaluations or social standards is the seed of unhappiness.
Now, it is important to focus on what you truly want rather than what others think and to live with your own values. 5. Obsession with appearance and youth. Getting older is a natural phenomenon. Rather than trying too hard to maintain youth, it is important to acknowledge and accept the beauty that suits your age. Take care of your health, but accept the natural aging process positively. 6. Fear of change and stereotypes. Stubbornly sticking to the old ways because of fear of new technologies or a changing society means missing out on opportunities for growth. You need to make an effort to learn and accept new things with an open mind. Rather than fearing change, try to enrich your life through new experiences. 7. Obsessed with always being busy. Feeling compelled to constantly do something even after retirement can actually cause stress. Now, you need to get enough rest, spend time on activities that you truly enjoy, and enjoy a leisurely life. 8. Perfectionism and self-criticism. Having excessive perfectionism or being strict with yourself is not good for your mental health. It is important to be more generous to yourself, be satisfied with small achievements, and maintain a positive mindset. Positive changes that come from letting go of obsessions. Letting go of obsessions is not simply giving up, but a process of moving on to a more mature and happy life. Peace of mind and freedom. When you let go of unnecessary obsessions, your mind becomes lighter and you can feel true freedom, improving your ability to focus on the present. Instead of feeling regretful about the past or anxious about the future, you can focus on the present and cherish every moment of your life. Improving relationships. When you let go of excessive obsession with your children or people around you, you can have healthier and more comfortable relationships. Self-acceptance and establishing a positive self-image. As you accept and love yourself as you are, you can establish a more positive self-image. Discovering new possibilities and opportunities. As you break free from old frames and look at the world from a new perspective, you can discover various possibilities and opportunities that you had not seen before. Practice letting go of obsession. Letting go of obsession is not something that can be accomplished overnight. It requires consistent effort and practice. Recognize the object of your obsession. The first step is to clearly recognize what you are obsessed with. Identify the cause of your obsession. It is important to find the root cause of why you have such an obsession. Practice letting go of small things. Begin by practicing letting go of small items or habits little by little. Be honest with your emotions. In the process of letting go of obsession, you may feel various emotions such as anxiety and sadness. It is important to face these emotions honestly without avoiding them. Practice mindfulness. Focusing on the present and practicing mindfulness to objectively look at your emotions and thoughts can be helpful. Communicate with people around you. It is also a good idea to talk about your difficulties with people around you such as family, friends, and spouses and ask for advice. Get help from a professional. If you find it difficult to do it on your own, consider getting help from a professional. Conclusion. A carefree old age, a happy ending. Your 60s and 70s are the beautiful twilight of your life. It is important to let go of the burdens of the past and unnecessary obsessions, enjoy the present, and invest the time ahead for yourself. I hope you will have a healthier and happier old age through the freedom and peace you gain from emptying. I hope that the lives of the elderly will always be filled with warm sunshine, just like the beautiful spring. I hope this was helpful, and please subscribe and like. Thank you.